last 25 years, I'm doing beating heart surgery, more than 15,000 bypass funded with beating heart with a success rate of more than 99%. So then when he did it, he found there were 3 blocks, or about 90%. Then he said, at the outset, I want to welcome you, all of you, coming this morning, taking your valuable time and attending this meeting. And I must thank Dr. Srivalsan and Dr. Anu, his son. He's also a senior gynecologist, having accepted our invitation to come and attend this meeting. In fact, when I asked him whether he can come, he said, I want to come. Then I asked him why you want to come. No, because after surgery you're just recovering only. But he said, I want to let the public know that age is only a number today. So when he had this chest discomfort, he went to his cardiologist because then they diagnosed heart block, whereby the heartbeat will be less. As you grow older, the natural pacemaker on the heart will slows down, will get diseased. So it is called the sick sinus syndrome, where the sinus node which gives the electrical impulse to the heart becomes sick due to the age. So they need a pacemaker implantation, that is the treatment. So usually, especially in older people with the borderline diabetes, we always do a coronary angiogram also, because he had chest discomfort. Then we found he had 4 vessel block in the heart. Now the question was where to do an operation or continue medical treatment or do an angioplasty. So angioplasty technically is difficult, especially in older people with the calcium in the arteries. So the best option was a bypass surgery and with the pacemaker implantation. So when we told him about the requirement of that, he said, whatever you say, I will decide. I will accept it because I know the advantage I am going to get. Only thing I am worried is about the pain. So I told him, don't worry about the pain. We make sure that you will not have any pain after the operation. So he will tell the rest of his post-operative course. But why I chose this case to present in the press is to get the people to know about the treatment available for heart disease today. And age is not at all a barrier in treating, provided the patients are willing. Because many times we, as senior experienced doctors and physicians, advise a procedure. Today, what happens? They will ask about 10, 20 people, go through the WhatsApp information, WhatsApp doctor I call, and then they don't get the correct treatment. Each fellow will have a negative opinion that if you do like this, this will happen. Nobody will say, okay, you undergo this procedure, this is advantageous for you. So, if anybody listens to a proper advice, only the beneficiary is the patient. You are the beneficiary. So, in today's world, with so many, because I started cardiac surgery in 1977 when it was, the surgery was a very, very rare thing. In all India itself, there have been 2 or 3 centers doing open heart surgery. Now the surgical procedures, especially in bypass surgery, has advanced so much. I am fortunate to see the development which has happened, because olden days on bypass surgery, you have to stop the heart and use the heart lung machine, take long hours. The results also were very poor. At least if you operate 100 patients, 25 patients used to die those days. Today, with the developments of technology and our experience with doing these procedures, a patient dying after bypass surgery is a news. Olden times, it was a patient surviving was a very big news. So much we have advanced, and especially in his case, especially older people, when we do the operation without stopping the heart, it's a big advantage because they may have, as you grow older, as you know, heart is not the only organ which becomes old. Your kidneys are old, your brain is old, your liver, all the systems are older. So they can have associated problems like sometimes you have liver dysfunction, kidney dysfunction, blocks in the blood vessels going to the brain, into the blood vessels in the leg. All those are possibilities. So the
they have okay. So அதனால multiple problems உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு beating heart surgery தான் best. Number one treatment is beating heart surgery. அது பண்றோம்னா நிறைய you have to have lot of experience தேவைப்படும். ஏன்னா heart நிறுத்தாம பண்றதுக்கு சில டைம்ல பிபி லோ ஆயிடலாம், இல்லைன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம், நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம். அது ஹார்ட்லைன் மெஷினில் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதில் பிடி ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணிட்டா வேற பிரெயினில் ப்ராப்ளம் வராது, கிட்னியில் ப்ராப்ளம் வராது, லங்ஸில் ப்ராப்ளம் வராது. எல்லாரும் பேஷண்ட்க்கு அட்வான்டேஜ் தான். டாக்டருக்கு நாங்கள் வந்து 4 பைபாஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து இன்டர்னல் மெமரி ஆர்டரின்னு சொல்லுவார். அது சாதாரணமாக 70-75 வயசுக்கு மேலே நிறைய பண்ணுறது இல்லை, கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி டிஃபிகல்ட் தான். இன்டர்னல் மெமரின்னு இங்கே உள்ள ரத்தப்புழா ஹார்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வெயின் கிராஃப்ட் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவார். திஸ் இஸ் தி வெயின் கிராஃப்ட். இது லெக்கில் இருந்த வெயின் எடுத்துட்டு இதை கனெக்ட் பண்ணி இங்கே பிளாக் இருந்துட்டு அயோட்டாயில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு பைபாஸ் பண்ணுவது தான் பைபாஸ் பண்ணுறது. ஹார்ட் பீட் பண்ணும்போது இங்கே இது 2 மில்லிமீட்டர் தான் இதுக்கு சைஸ் இருக்குது இந்த ரெக்கப்படுகிறது. அது ஹார்ட் நிறுத்தாமல் பண்ணுறதுக்கு டெக்னிக்கலி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான். நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் 25 இயர்ஸ் ஐம் டூயிங் பீட்டிங் ஹார்ட் சர்ஜரி. மோர் தென் 15,000 பைபாஸ் பண்ணியிருக்கோம் பீட்டிங் ஹார்ட் வித் சக்ஸஸ் ரேட் ஆஃப் மோர் தென் 99%. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஐ தாட் ஐ வில் இந்த கேஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் அதுதான். ஜஸ்ட் மல்டிபிள் ப்ராப்ளம் ஓல்ட் ஏஜில் வரும்போது கூட இஃப் யூ ஹேவ் நம்ம வில்லிங்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தான் அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும், பேஷண்ட்டுக்கு தான் பிரயோஜனம். அது தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் பப்ளிக் ஷுட் நோ அபவுட் இட். தட் இஸ் வாட் ஐ ஹேவ் டு டெல். அண்ட் ஃபார் ஹிம் வேற ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வெண்டிலேட்டர்லாம் எடுத்தாச்சு, 3rd டே பேஸ்மேக்கர் பண்ணியாச்சு, 7th டே அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செக்அப்புக்காக வந்துருக்கு 7 daysல. ஸோ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சீனியர் மோஸ்ட் கைனகாலஜிஸ்ட் alive இப்போ சென்னையில். அவருடைய சன் ஆல்சோ வெரி ஃபேமஸ் டாக்டர் அனூப். They are all very supportive. He has got another son who is an engineer, right? Yes, advocate. Advocate, yeah. He's there only. So family support ever since அவர் வந்த உடனே நான் ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்ல 2 பேரும் சொன்னாரு, டாக்டர் என்ன வேணும் நீங்க பண்ணுவீங்க, 100% we are willing. Then I told காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம், ஓல்டேஜ் ஸ்ட்ரோக் வரலாம், கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம், நிமோனியா வரலாம், கோல்டு இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம், எது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. We have heard so much about the hospital and your team. Whatever best for him, நீங்க பண்ணுவீங்க. அதனால தான். So we have to see the patient encouragement. The doctors also get really motivated to do the procedure. When you tell a patient they are not receiving it properly, we won't have that much of motivation, especially in today's world. So that is important. The whole family has supported him. That also ரொம்ப important in recovery. எவ்வளோ மேஜர் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது 98 years ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ண சாதாரண nobody will agree for the operation. நிறைய பேர் கேட்பாரு, இந்த வயசுல எதுக்கு சர்ஜரி பண்ணணும், சின்ன மெடிசன் சாப்பிட்டு உட்காந்து தான் போட்டுருக்காங்க. இன்னைக்கு அவர்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன், நீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும், பேஷண்ட் எல்லாம் பார்க்கணும், செகண்ட் லைஃப் வந்து இருக்கிறாரு, அதான் சொல்லி வச்சிருக்கேன். So once again I thank Dr. Srivalsan for giving me the opportunity, because what as doctors, without patients we are nobody. Patients only are responsible for stimulating us old age also to continue the work. So I am actually thankful to you rather than you thanking me. Okay, for giving me the. And in my experience in about 45 years, he is the oldest patient I have operated with the triple bypass and pacemaker implantation. Normally up to 90, 89, 90 we have done, but not many. Thank you. Thank you, sir. I now request Dr. Srivalsan to share his perspective about the journey he had gone through. Good morning, everybody. I am Dr. E.C. Srivalsan, Professor of Obstetrics and Gynecology, retired from Madras Medical College in 1991. I have served for 30 years in government of Tamil Nadu. But now as a pensioner, I am already past 34 years. Now,
Till 4 months ago, I was absolutely normal. Then I had சார் கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசுறீங்களா? கொஞ்சம் கஷ்டங்க. ஒரு மொழியை கொலை பண்ணக்கூடாதுல்ல. இங்க இருக்கு அத்தனை பேருக்கும் ஆங்கிலம் தெரியுமே. I'll talk in English. At the end, if anybody has doubts, I'll try to explain. Will that be okay? Yeah, fine. So now, where was I? Yeah, 4 months. retirement. 4 months. Just So, I came to Dr. Bashi because my cardiologist advised that he's the right person to tackle my problem. 4 months ago, I had a little ischemia of the heart, I should say, because I was damn pain. Then I was giving a talk in a local college. I told the person, I cannot proceed, we will stop. Then it turned out to be I had a partial heart block. Within 2 weeks, it had become a complete heart block. Then I consulted my colleague and cardiologist, Dr. Tirumali, at AG Hospital, Tambra. He said, nothing to worry, we'll set it right, we'll put in a pacemaker or something like that. It's all beyond my knowledge. Then when he did it, he found there were 3 blocks, or about 90%. Then he said, sir, I don't think we can tackle it here. I would refer you to Dr. Bashi. So I came and met Dr. Bashi. He said, hey, we'll do it, nothing to worry. I said, I have one condition. I should not feel pain. Because I thought I cannot bear pain. That was the situation. He said, don't worry, today I can boldly say surgery and post-operative period, I have not had a single pain. Thanks to Dr. Bashi. I'm very happy with them, and I would like to inform everyone who is here, plus their friends elsewhere, that heart surgery is nothing in the hands. I was, it's not necessary now. Anything else to be, any doubts you have? சார் என்ன மாதிரி நீங்க வந்து வாட் ப்ராப்ளம் யாரு சார் ஹார்ட் பிளாக் சொன்னீங்க என்ன சிம்டம்ஸ் சொல்லுங்க ஹார்ட்லையா என்ன வலி, வலிதான் நெஞ்சுக்குள்ள வலி, வீற மாதிரி வலி. இப்போ தெரிஞ்சது இது எனக்கு 93 வயசு. இப்போ இந்த ஒன்னாலும் வலி போகலாம். வந்து you can withstand the pain sir at your age you could withstand Crushing pain. I told my son, okay, I'm feeling the heart squeezing. Then he couldn't understand what the problem was. Till then I was perfectly healthy. Then he did an ECG. They said it's a partial block. Then 2 weeks later they repeated the ECG. Then they said it's a complete heart block. So naturally we had to go to a cardiologist for further. That's where Dr. Tirumali came in. He said, we will do some tests. After doing that test, he said, you've got. If you look at worldwide now, US, Western countries and all, they do majority of the operation on using heart lung machine. There are advantages and disadvantages because this is technically a little more demanding. But another advantage in our setup is in India, a lot of surgeons do beating heart surgery. The reason is cost is very less compared to then requirement of blood transfusion. Sometimes blood கொடுக்காம surgery பண்ணுவாங்க. So that all this then stroke rate, pneumonia, all those things are less when you do off-pump surgery. It's called off-pump surgery. That is without using the heart lung machine. Pump we call the heart lung machine.
So last 2000 onwards, I've been doing 98 to 99% of the patients using without using heart machine. There are certain indications, where the heart is not working properly or the blood pressure cannot be maintained. Even now we use heart machine. That is a lot of operations, open heart surgery, valve replacement, valve repair, and any condition. There are some operations that you have to stop the heart. You have to open the heart, close the holes inside, repair valves or replace. We have to use heart lung machine. So it is not a crime not to use heart lung machine. It's always a support system, but especially old age people who have got kidney failure, pneumonia, all those associated morbidities. If you can do the operation without heart lung machine, it is an advantage for the patient and also cost effective also.